Hoy quiero hablaros de algo que no se ve pero se siente, algo que muchos viven en silencio, sin entender del todo que ocurre dentro de ellos. Hoy hablemos del TDA, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Pero antes de empezar quiero que me escuchen con el alma porque no voy a hablar desde la etiqueta médica ni desde el diagnóstico que asusta, sino desde la comprensión humana, desde la empatía, desde el corazón que sabe que cada mente es un universo distinto. Hoy quiero que juntos entendamos que es el ta, no como una enfermedad, sino como una forma diferente de vivir, de percibir y de sentir. Primero voy a daros el concepto explicado de manera clara, sencilla y profunda para que comprendan lo que realmente ocurre en la mente de alguien con TDA. Y luego voy a compartir con ustedes 12 señales que pueden ayudar a reconocer si tú o alguien que amas podría tener TDA. 12 manifestations que no buscan juzgarte, sino entenderte. Porque el conocimiento no condena, el conocimiento libera. El TDAH no es pereza, ni desinterés, ni falta de inteligencia. No es flojera, ni rebeldía, ni una excusa para el fracaso. Es una manera distinta en la que el cerebro procesa la atención, la emoción y la acción. Una mente que se mueve más rápido de lo que el mundo espera, que salta entre pensamientos, que ama la intensidad, que se abre con lo predecible y que se siente viva en medio del caos. Pero esa mente cuando no se comprende sufre, porque la sociedad no está hecha para los que piensan distinto, está hecha para los que siguen el ritmo, no para los que lo marcan. Y las personas con TDA no siguen el ritmo del mundo, lo reinventan. El TDAH, amigos, no es un castigo. Es una forma diferente de mirar la realidad, de sentir cada estímulo con más fuerza, de emocionarse con facilidad, de vivir intensamente en cada segundo. El desafío no es eliminar esa energía, sino canalizarla. No se trata de apagar el fuego, sino de enseñarlo a arder sin quemar. Por eso este discurso no será una lección médica, será un encuentro humano, un espacio para comprender que detrás de cada mente inquieta hay una sensibilidad extraordinaria, una inteligencia viva, un corazón que late más rápido, y un espíritu que cuando se enfoca puede cambiar el mundo. Hoy en este viaje que hemos juntos, vamos a dividir el camino en dos partes. Primero, el concepto del TDA explicado desde la mente y desde el alma. Y después los 12 señales que te ayudarán a reconocer sus huellas en la vida cotidiana, no para etiquetar, sino para entender, no para juzgar, sino para sanar, por comprender lo que te pasa, no te debilita, te libera, así que quédate conmigo. Escucha con atención, con calma, con curiosidad. Y si en algún momento de este discurso sientes que te identificas, no lo tomes como un diagnóstico, tómalo como un llamado. Un llamado a conocer mejor, a abrazar tu mente, a dejar de luchar contra ti y a empezar a caminar contigo. El TDAH no te define, te describe, sí, pero no te limita por cuando aprende. Desde entender, lo que antes fue caos se convierte en claridad y lo que antes fue debilidad se transforma en fuerza. Amigos, para entender qué es el TDAH, primero debemos dejar de verlo como un defecto. Durante años, la sociedad, la escuela y hasta algunas familias han tratado este tema como si fuera un error del cerebro, como si quien tiene TDAH estuviera mal o fuera de control. Pero el TDA no es una falla, es una forma distinta de funcionamiento mental, una manera particular de percibir, procesar y responder al mundo.
El trastorno por déficit de atención y hiperactividad T. Da no es una moda moderna, ni una excusa para justificar comportamientos impulsivos. Es una condición neurológica que tiene raíces reales, medibles, observables. En las personas con TDAH, el cerebro funciona con un sistema de atención y regulación diferente. La información llega, pero no siempre se organiza de forma lineal. La mente no camina, salta, se desvía, explora, se apasiona, y a veces se pierde en su propio laberinto de ideas. El TDAH afecta tres áreas principales: la atención sostenida, el control de los impulsos y la regulación emocional. Pero en lugar de pensar en eso como un problema, debemos comprender que es un estilo neurológico distinto que necesita estrategias diferentes, no castigos. Cuando decimos déficit de atención, que la persona no puede concentrarse, y eso no es del todo cierto. La verdad es que puede concentrarse profundamente, pero solo cuando algo le resulta interesante o emocionalmente estimulante. Es lo que llamamos hiperfoco, un estado de conexión tan intenso que el tiempo desaparece. Por eso, una persona con TDAH puede pasar horas haciendo algo que ama y no logra concentrarse ni 5 minutos en lo que no le motiva. No es falta de disciplina, es un cerebro que funciona con un combustible emocional distinto, necesita estímulo, novedad, desafío. El aburrimiento lo apaga, pero la pasión lo enciende. El TDAH, además, tiene un corazón emocional profundo. No solo es una cuestión de atención, también de sensibilidad. Quien lo tiene siente más fuerte, ama con intensidad, se frustra rápido, pero también perdona con facilidad. Son personas que viven con el alma abierta, que se entusiasman con facilidad, y que cuando se equivocan se culpan más de lo que los demás creen. Su mente es veloz, pero su corazón es noble. Y muchas veces el verdadero dolor del da no es la distracción, sino el sentimiento de ser malentendido, porque el mundo los llama inquietos, desorganizados, impacientes, cuando en realidad lo son apasionados, creativos y emocionalmente vivos. Quiero que imaginen algo. Imaginen una orquesta en la que todos los instrumentos suenan al mismo tiempo. Cada nota es brillante, pero no hay un director que marque el ritmo. Eso es el TDAH, no hay silencio. Todo ocurre a la vez, pensamientos, emotions, recuerdos, planes, distracciones y el cerebro se esfuerza por encontrar armonía en medio de tanto sonido. No es fácil, claro, pero cuando se logra, cuando la persona aprende a dirigir su propia orquesta mental, el resultado puede ser extraordinario. Creatividad sin límites, energía contagiosa, intuición poderosa, y una visión distinta del mundo, y aquí hay algo hermoso que quiero que recuerden. Las personas con TDAH no tienen una falla en su cerebro, tienen una distribución diferente de atención y dopamina, lo que los hace más propensos a la curiosidad, la exploración, la emoción. Son mentes diseñadas para innovar, no para repetir, para descubrir caminos nuevos, no para seguirlos y atrasados. Por eso en muchos casos los grandes soñadores, artistas, inventores, escritores han tenido rasgos compatibles con el TDAH, porque mientras otros siguen las reglas, ellos escriben los suyos. Sin embargo, esa misma energía puede volverse caótica si no se comprende, y cuando no hay guía, el TDAH se transforma en frustración. El niño inquieto se convierte en el adolescente disperso, y el adolescente disperso en el adulto que se siente incapaz
as o torp, pero no lois. Solo aprendió amarás con los ojos del juicio, no con los de la comprensión. Por eso entender el TDH es también un acto de reconciliación con uno mismo. Dejar de culpar por lo que no puedes controlar y empezar a construir estrategias para lo que sí puedes dirigir. El amor propio es la primera terapia para el TDH. Y si me preguntan cuál es el primer paso para sanar, es aceptarlo sin vergüenza. Porque cuando aceptas tu mente, la liberas y cuando la liberas empieza a florecer. El TDH no es un límite, es una forma distinta de procesar la vida. Y si logras entender esa diferencia, dejarás de castigar por lo que no eres y empezarás a valorar todo lo que puede llegar a ser. Amigos y amigas, yajimos compren. Dido que el ti, da no es un defecto ni una etiqueta que limite, sino una forma distinta en que el cerebro percibe, procesa y responde al mundo. Pero para entenderlo de verdad, necesitamos dar un paso más profundo, ver el TDH desde dentro, no como un espectador, sino como quien lo vive en carne propia. Porque el TDH no se entiende solo leyendo sobre él. Se entiende cuando miras a los ojos de alguien que intenta concentrarse y no puede. Cuando ves la frustración de quien quiere ser puntual pero llega tarde otra vez. Cuando escuchas el silencio de quien dice, no lo hice a propósito y realmente no lo hizo. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad es en esencia una condición que afecta el modo en que el cerebro regula la atención, el impulso y la emoción. Pero en realidad lo que más impacta no es el desorden externo, sino el caos interno que esa persona intenta manejar cada día. Es como tener 1000 pensamientos en la cabeza, y una sola cuerda para sostenerlos todos, y mientras los demás ven distracción, dentro hay lucha, cansancio, deseo de hacerlo bien, pero sin saber cómo. Quintinti DH no elige distrarse. Su cerebro lo hace por él. Es un cerebro que busca estímulo constante, y cuando no lo encuentra se dispersa. La mente salta de un tema a otro, no por capricho, sino porque necesita movimiento, emoción, novedad. No soporta la rutina, pero ama los desafíos. Se aburre con lo fácil, pero brilla con lo complejo, y eso puede ser una bendición o un desafío, según como se entienda. Desde el punto de vista biológico, el T está relacionado con una baja regulación de dopamina y noradrenalina, neurotransmisores que influyen en la atención y el placer. Por eso, Quintin te necesita más emoción para mantenerse enfocado. Por eso, también se distrae fácilmente en entornos aburridos. Y puede ser brillante en momentos de crisis donde otros se paralizan. El problema no es la capacidad, es el entorno que muchas veces no se adapta a su ritmo mental. La escuela exige silencio, la sociedad pide orden, pero la mente conti necesita movimiento, necesita expresión, necesita sentido. Muchos adultos conti crecieron sintiéndose inadecuados, desde niños le dirán, es flojo, no prestas atención, es un problema. Y esas palabras repetidas durante años se convertirán en heridas profundas, porque no hay nada más doloroso que ser castigado por algo que no puedes controlar. Esa herida se llama culpa invisible y acompaña a miles de personas que hoy son adultos, funcionales, pero internamente inseguros. Porque aprendieron a vivir con la idea de que nunca serán suficientes. Pero la verdad es otra, si son suficientes, solo que el mundo
no lesson sin, yo ayuda su potencial de manera adecuada. El TDH no necesita castigo, necesita comprensión, no requiere rigidez, sino estructura amorosa, no demanda gritos, sino paciencia, porque la mente con TDH es como una brújula sensible. Cuando la critican, se pierde, cuando la animan, se orienta. Por eso, quien acompaña a alguien con TDH, ya sea un hijo, una pareja o un amigo, debe hacerlo desde el respeto, y no desde la exigencia. No hay frase más destructiva, que si quisieras podrías porque quiere. Quiere con todo el alma. Solo que su cerebro necesita un mapa diferente para llegar al mismo destino. Y aquí aparece una gran enseñanza. El TDH no se cura, se gestiona, no se borra, se comprende. Y cuando se comprende deja de ser un obstáculo para convertirse en una herramienta. Porque muchas de las personas más creativas, intuitivas y visionarias del mundo han tenido una mente así, veloz, dispersa, inquieta, emotional. Esa energía, bien dirigida, puede transformar la realidad. El desafío es aprender a convertir el desorden en dirección, y la impulsividad en acción consciente. Eso no ocurre de un día para otro, pero empieza cuando uno deja de pelear con su mente y comienza a trabajar con ella. Amigos, entender el TDH también es entender la emoción detrás del comportamiento. No es solo una mente distraída, es una mente hypersensible. Quintinti, asiente el rechazo con más fuerza, el aburrimiento con más intensidad, y la crítica con más dolor. Y aunque desde afuera parezca fuerte, por dentro muchas veces carga un corazón que se exige más de lo que puede dar. Por eso el mayor acto de amor hacia una persona con TDH no es exigir más concentración, sino enseñarle a concentrar su energía sin destruir su autoestima. El amor, en estos casos, es una forma de terapia y hay algo que nunca debemos olvidar. El TDH no define tu destino, no te quita inteligencia, no te resta capacidad, no te limita emocionalmente, solo te pide un lenguaje distinto para entender. Y cuando aprendes a hablar es lenguaje interior, empiezas a vivir con propósito, no con culpa. Las personas con TDH no necesitan que los demás los corrijan. Necesitan que alguien los mire con ojos de comprensión y diga, no estás roto, solo funcionas diferente, y eso también está bien. El conocimiento sana porque cuando sabes lo que te pasa, dejas de culpar, y cuando dejas de culpar, comienzas a construir. Esa es la clave para transformar el TDH, no cambiar quién es, sino aprender a usar tu mente como una herramienta, no como una carga. El TDH, bien comprendido, puede ser una fuente de energía, creatividad y empatía únicas, porque dentro de esas mentes inquietas hay corazones que sienten más, imaginan más y aman más. Y cuando la sociedad aprenda a entender eso, entonces dejemos de hablar de trastornos y empezaremos a hablar de diversidad mental. Amigos y amigas, ya comprendimos que el TDA no es un defecto, sino una forma diferente de percibir el mundo. Ahora quiero que entremos en el terreno más humano, más cotidiano, más real. Las señales que te pueden ayudar a reconocer si tú o alguien cercano vive con TDH. Quiero aclarar algo antes. Estas señales no son diagnósticos, no son etiquetas, son reflejos, destellos de una mente que se mueve a otro ritmo.
Cada una de ellas te ayuda a amar a hasha adentro con compasión, porque entender lo que ocurre en ti no te debilita, te libera. Primer señal, te gusta mantener la atención en una sola cosa por mucho tiempo. El TDAH tiene una característica principal. La atención es intensa, pero inconstante, no se sostiene don deb, sino don quiere, y eso no es flojera ni falta de disciplina. Es el modo en que tu cerebro busca el equilibrio entre aburrimiento y motivación. Cuando no hay emoción, la atención se apaga. Pero cuando algo despierta de tu curiosidad, te atrapa con una fuerza tan grande que el tiempo desaparece. Es como si dentro de ti existiera un interruptor invisible. Si algo te interesa, todo se ilumina. Si no, todo se apaga. Te ha pasado que empiezas a leer y de pronto tu mente se va. Lees el mismo párrafo 3 veces y nada queda. Pero si el tema te apasiona, puedes pasar horas sin comer, sin dormir, completamente concentrado. Eso, amigos, no es desinterés, es hiperfoco selectivo. Tu mente no funciona a medias, o se entrega por completo o se desconecta. Y aunque eso suene contradictorio, en realidad es una de las huellas más claras del TDA. La persona con TDAH vive en un constante tierra y afloja con su atención. El entorno pide que se enfoque en lo importante, pero su mente responde. Importante para quién, porque para el cerebro conti. A lo importante no es lo que el mundo dicta, sino lo que emocionalmente lo vibra. Por eso puede concentrarse con facilidad en videojuegos, art, música, deporte, diseño, tecnología o cualquier cosa que despierte curiosidad, pero no logra mantener la misma energía ante tareas rutinarias o administrativas. No es pereza, es neuroquímica emocional. La dopamina es neurotransmisor de la motivación. Necesita sentirse viva para funcionar. Quintin TDAH no se distrae por queer, se distrae por su mente no sopor. A lo plano y aunque desde fuera pers que no presta atención a nada, en realidad presta atención a todo al mismo tiempo. Su cerebro no filtra lo irrelevante con facilidad. Por eso, mientras alguien normal escucha una voz, una persona con TDAH escucha la voz, el ventilador, el ruido de la cal, la vibración del teléfono y el eco de sus propios pensamientos. Imaginan vivir así. Imaginan tratar de estudiar o trabajar mientras todo dentro y fuera de ti suena al mismo tiempo. Esa es la batalla silenciosa que muchos libran a diario, y aquí está el otro lado, el que pocos conocen. La mente con TDAH no solo se distrae, también se satura. Cuando recibe demasiada información, se apaga. Y no es flojera, es protección. El cerebro al no poder priorizar se cansa antes y en es cansancio llega la frustración, la culpa, la sensación de otra vez no lo logré. Pero lo hermoso es que esa misma mente cuando se le enseña a enfocarse puede ser imparable. Solo necesita aprender a dirigir su atención con amor y estructura, como un río caudaloso que al encontrar cauce se convierte en fuerza creadora. El TDAH no es falta de atención, es una atención distinta, más amplia, más emocional, más viva. Y quien aprende a manejarla descubre que su forma de ver el mundo puede ser una ventaja, porque mientras otros se centran en lo que deben, la persona con TDAH se centra en lo que la inspira, y en ese punto su rendimiento puede ser extraordinario. Y esta primera señal resuena contigo.
si sins que tu ment solta entre ideas, si te custa concentrat cuando no hay pasión, si vives entre la distracción y el hyperfoco, no te juzgues. No te digas, soy un desastre, ni nunca puedo concentrar. Dita ti mismo, mi mente no es desordenada, solo necesita estímulo y dirección. No necesito cambiar quién soy, necesito aprender cómo funciono, porque en realidad no hay mentes rotas, solo hay mentes que aún no han sido comprendidas. Y cuando comprendes tu forma de pensar, dejas de luchar con tu mente y empiezas a caminar con ella. Así comienza el camino del entendimiento. Acepta que tu atención no es débil, es dife. Frente y que bien guiada puede ser tu mayor don. Amigos y amigas, después de hablar de la atención dispersa y del mundo interior acelerado del TIDA, quiero que entremos en una de las señales más notorias, más visibles y a veces más dolorosas, la impulsividad. Si la atención es la mente que cae, la impulsividad es el cuerpo que la sigue sin avisar, es esa energía que se adelanta, esa emoción que no espera permiso, esa palabra que sale antes de ser pensada, es gesto que nace antes de ser medido. Segunda señal, reacciones antes de pensar, te cuesta detener. Segundo antes de actuar o hablar, la impulsividad no es malcriadas falta de educación, ni rebeldía, es un refugio neurológico. El cerebro con TDAH tiene dificultades para filtrar estímulos y controlar respuestas inmediatas. No es que la persona no sepa lo que está bien o mal, lo sabe, pero en el momento exacto en que la emoción aparece, el pensamiento racional llega tarde. Es como si el cuerpo hablara antes que la mente. Imagina que dentro de ti hay un acelerador muy potente y un freno que a veces se demora. El acelerador es la emoción, el impulso, la reacción y el freno es la reflexión. La pausa, la prudencia. El problema no es la falta de moral o de intención, es una diferencia en el tiempo de reacción emocional. Por eso Quintin TDAH muchas veces dice o hace cosas de los que luego se arrepiente y sufre por ello, no porque no le importa, sino porque no logró detenerse a tiempo. La impulsividad se manifiesta de muchas maneras. A veces es verbal hablar sin pensar. Interrumpir, contestar de golpe, decir algo que luego duele. A veces es conductual actuar por impulso, comprar sin medir, decidir sin analizar, cambiar de idea con facilidad, y otras veces es emotional enojarse rápido, entusiasmarse demasiado, sentirse herido por algo pequeño, pero detrás de esa impulsividad, hay algo más profundo, una mente que siente con intensidad, por Quintin TDAH, no siente medias, siente con todo el cuerpo, con toda el alma, con una fuerza que a veces ni él mismo puede contener. Esa impulsividad, aunque a veces causa conflictos, también tiene un lado luminoso, es la que impulsa a crear, a riscar, a atreverse. Gracias a ella, muchas personas con TDAH tienen un espíritu aventurero, curioso, audaz. Son los que se animan cuando los demás dudan. Los que prueban caminos nuevos, los que sienten la vida con una pasión que asusta, pero también inspira. El desafío está en transformar el impulso en acción consciente. No se trata de apagar la energía, sino de aprender a dirigirla, de pasar del reacción al responder, de actuar desde la emoción sin destruir lo que amas. Las personas con TDAH a menudo sufren por sus reacciones, dicen cosas de lo que luego se arrepienten, o toman decisiones que después lamentan, y eso genera culpa. Esa culpa que se acumula como un peso invisible en el pecho. Por eso muchos viven en un ciclo doloroso. Reaccionan, se arrepienten, se prompten cambiar y cuando el impulso vuelve repiten el patrón. Pero quiero que escuches esto con el corazón. No tu impulso, mucho más que eso. Tu mente puede
Aprender, tu cuerpo puede entrenarse, tu corazón puede calmarse.